So tunampea credit kwa hiyo kwa good boy ni jadem yako. Yeah. Nimetulia juu yake. Yeah. As in kitu imekuwa ikisumbua Maddox, as in ilifika point as in msi akaingilia drugs sana. Alikuwa anatumia dre sana. Si responsibility yangu ati to take care of Maddox ama pia mimi niko na vitu zangu. What's up, everybody? My name is Lilia and welcome to yet another episode on Tuko Extra. Now, on this episode on Chat with Lilia, I have one of your biggest artists, a trending song that we are dancing to even up to now. And when we were just talking behind the cameras, he told me, your song, it wasn't part of the plan, but look at it now. Odi Wa Muranga alisema hatuendi mbali. Odi ni aje? Niko fiti ni aje? Niko salama, salimia watu wako pale. Wagwan my people ni aje manzi Odi Wa Muranga hapa hivi. Mr. Odi Wa Mao. Odi Wa Mao. Odi Wa Mao alikuwa anakudharau? Alikuwa anidharau mbaya. Mbaya sana. Na sasa anakupata wapi? Like that song ilikuwa personal, lazima ile ni revenge. Sasa mnapatana kwa bar. Sasa tunapatana kwa bar. Na demu yake anakunywa kibao, mimi nakunywa Hennessy. Yeah, I love it for you, love it. That's nice. The success of the song, unajua tulikuwa tunaongea behind cameras na unasema hata uko una feel kama itakuwa such a big deal. Able to explain how you actually kutoka ni record song as in hiyo siku tulifanya hiyo song ilikuwa studio mimi na Fadamo. The big shout out to Fadamo na Harry Craze. Yeah, as in hiyo song ilikuwa tulifanya tukamaliza kurecord ni but venye nilisikia mimi haikunibamba. As in I was like tunafaa turudi studio tena tufanye ngoma nyingine kali. Hii si kali. But our late producer Byron RIP ona ametupush manzi, alinipush akaniambia hii ngoma ni kali, shoot video. Like ameishi kuniongelesha for like a whole month. Hiyo ngoma imekaa a whole month ijashutiwa video. Alinipush hivyo nikaona let me try this. Tukashoot video and all of a sudden boom. Hii hema dema kona big denda acha niwape name kablo. Hiyo ngoma ni poa. I always say and I'm always saying nikikalia hii kiti nikiongea kwa wase, mimi I'm a big fan of Gengetone. You guys who came up that time, mimi ni fan yenu mbaya sana. And you see like Musema, I don't know why right now it's interesting that nikipick interviews or speaking like one person in a group. In as much as hata akina Fadamo niliwafanyia wote, kuna time nilikaa kando nikafanyia Fadamo solo. Okay. Mimi sikuwa meet nyote. By the time nikataka kumeet nyi wote mlikuwa mshaachana. But tena hata wewe nimekupikwe individually. That shows that there's something that each and every one of you has. Na mnaona mlikam pamoja and you see it's a big song. So good job. Hiyo nimesema poa, good job sana. I really appreciate. So you've mentioned of course the late Byron and we have to of course pay homage to him and talk about him and the impact he make in your life. So unaweza tu tuambia your relationship with Byron. Okay, Byron amekuwa tu as in Byron as much as tumekuwa tukiwork as in tuko kwa industry sisi wote as in hatujakuwa tukiwork ile ya as in tuna work juu ya do ama juu ya fame ama nini. As in Byron tumekuwa tukiwork as in like brothers. As in actually Byron alikuwa more than brother yangu, blood. Ilikuwa more juu chemistry tulikuja tuka click tu as in chemistry. Sometimes nilikuwa nakaa hivi najisahau hadi hata ukiangalia kwa hiyo ngoma wase wamecomment huko sijui nini nimekuwa nimenyamaza sana. But hiyo time nimekuwa nimenyamaza hivyo as in Byron alikuwa anashinda amenipigia simu ananiambia bro come studio. Anatumia mabeats nini as in alikuwa tu more than a brother. But kitu ili happen tu tumekubali. It's painful but tumekubali and he promises as in hatutaangusha hiyo legacy yake, tutaendelea tu as in Gengetone itaishi na Gengetone iko hapa to stay, haiendi mahali. It's our sound. It is our sound as Kenyans. Mulimit aje na Byron? Okay, Byron nilimit na yeye through kuna msee fulani tu Jemo kwa Booming Studio. Booming Studios. Okay. Tukimit na Byron nilikuwa nimeenda huko kufanya collab na maboys fulani. Alikuwa amenipigia simu akaniambia sisi tuko na hii do nini sikuje utuwekee verse. As in venye nilienda kuwekea hao vijana verse ndio tulimit na Byron. As in tuka click tu.
tuka click. The same case with the X-ray, same case with Maddox, kina Masauti nani. Yeah, as in tuli click tu. Yeah. Sasa mkaendelea, mkasema let's do this. Yeah. Which is good because that I saw also nearly produce Pangu. So he was actually very good at what he was doing. Alikuwa anapenda kazi yake. Yeah. And it's good that ali work na your age, and I mean for you and other people who have lost not only a producer but a friend, for you even you calling him a brother. Here sisi kama watu Tuko tunapatia all our condolences na I know it's hard right now. Hata tukiongea you've just been saying how hard it is for you. Yeah, lazima tu acknowledge, lazima tupe your respect too. Yeah. Okay, and I'm really sorry for what you guys went through. So like you've mentioned that mulikuwa as like I said, atakisema kwa group there was a particular person ilikuwa na pick na kufanya interview. So juzi, like I think 2 weeks ago, 2 weeks ago I guess, nilifanya one of the members mulikuwa pamoja, nilifanya Maddox interview. So Maddox mimi nilicontactiwa na nikaambiwa you need to help this guy. Na nikasema the only way naweza msaidia juzi mimi I don't have too much money kumpatia ende rehab or something. The best way ni kumleta in the limelight na tumsaidie vile tunaweza. So nikimfanyia interview, I don't know if you've watched it or heard about it. Ali-mention Odi sana. Aliku-mention sana akisema wewe ndio ulikuwa bro wake. So what hurt him a lot is that wewe ulimwangusha. Do you feel like uliangusha Maddox? No, I don't feel like nilimwangusha. Mimi tunaweza sema as in kitu imekuwa ikisumbua Maddox, as in ilifika point as in huyo msee akaingilia drugs sana. Alikuwa anatumia madre sana. Unajua madre zinaweza kuonyesha Extra ni mzuri leo. Kesho Odi ni yako sawa. Hizo madre. Mimi nimeongea na Maddox, nimetry kumuongelesha for like a whole year. Tumekuwa tume have conversations na yeye. Nimemuita kwangu, tumekaa na yeye for a whole month kwa nyumba yangu. Nikimuongelesha tu. But ilifika place nikaona msee ni kama ameingia kwa nini sana, na mimi nimejaribu part yangu, nimejaribu kabisa. You know I'm human also. Sasa nikumaanisha mimi ni mzuri sana manini. Okay. Hata mimi natumianga drugs, but kuna venye unafaa unazitumia to an extent that una limit tu, si ati ni kila saa. Sasa hiyo ndio kitu imeaffect Maddox hakuna mtu alimtoka. Unajua kuna interview niliona amesema ati tumemtoka mimi na X-ray. Actually sasa umenipata soul. Siko na X-ray. Lakini sasa yeye alienda akasema sijui Odi aliniacha, X-ray waliniacha. Tulimwacha wapi? Na pia mimi na X-ray kila mtu anaishingi tu azini. On your own lane. Juu ndio unajua kitu unataka na life yako. As in mimi si responsibility yangu ati to take care of Maddox. Pia mimi niko na vitu zangu. I have my own family, niko na demu yangu, niko na plans zangu. Niko na familia yangu. So si ati nikumaanisha ati juu Maddox amesema sijui nini, amesema ameachwa. As in mimi unajua mimi si buda ya Maddox, mimi si mkoro wake. As in unafaa, actually Maddox is older than me. Oh really? Yeah, he's older than me. Hata yeye ndo anafaa anakaa chini hivi anatuambia tufanye hivi. He's older than me. Lakini as in at the end of the day ni kulingana na venye mentality yako tu, venye kitu unataka kwa maisha yako nini, as in asiekelea watu. Asiekelea ati X alimwacha, ati mimi nilimwacha. It's your own life at the end of the day. Si ati nikumaanisha ati juu ulikuwa Boondocks Gang nini. Mbona hiyo kitambo wako anateta? Mbona anateta saa hii? Na get. Mimi nimejaribu kumuongelesha for a whole year. Extra amemuongelesha. But ni kenye tu mtu anataka kwa life yake. Na get. Na get kile unasema. You know I asked you that kwa sababu huwezi blame mtu juu ya maisha yako. Maisha yako ni yako. Huwezi blame mtu. Ni kama sasa hata Migos waliachana. Ushaisikia ati Offset ameenda kwa interview ati ameanza kusema ati kwa hivyo aliniacha sijui. As in kila mtu anang'ang'ana na side yake, una get. Kama umeshindwa kwa group, as in you just go, you do your thing. Kama sasa hii mimi nimekuwa nikifanya ngoma na kina X-ray. X-ray tumekuwa naye group moja, si ndio? Tumekuwa hata venye hiyo group imebreak hivyo, tumekuwa tukifanya kazi
as now separate as in sahi nikapigia X-ray simu nimwambie ni aje bro, niko na ngoma yangu fulani nataka uniwekee verse, haezi kataa, ataniwekea tu na to shoot video na hii. Una get the same case na kina Fadhamo nani, as in ni ile tu kujituma kivyako, as in usiekelee, usiblame mtu juu ya maisha yako ni yako. Una get yeah, so mi si feeling hata guilty ama si feel, mi sijaleti msee down na si feel guilty yoyote, as in ni kulingana na mentality yako na kujituma kwako. Na get yeah. I felt it was important nikuulize hiyo because kwa hiyo interview hata tulikuwa na Ushiro the person hata hakutaja X-ray once, but wewe alishinda akisema alifeel nikawe ni brother yake, but alishinda akisema tu so nikashanga. I've tried, nimetry a lot. Sina kwambia nimemhost hadi 1 month kwangu, nimemhost nikimuongelesha, but ilifika place ikashindikana tu, nikaona hata mimi niko na issues zangu, hata mimi I'm human. I'm human, I have my issues, niko na vitu mingi nafaa kudeal nazo, family inaniangalia, niko na dem, niko na as in napanga maisha yangu pia mimi, I'm still young. As in sifai kujiingilisha kwa mambo zingine, hata kama tumeimba na wewe, as in kila mtu as in ni mtu mzima. Si nimekwambia he's older than me. Hata yeye ndo anafaa nipange. Na get? I get you. But sasa ukiingilia nini ma drugs na huko alafu kuje kublame watu, as in it's not nice for you. Yeah. Okay, nice. I understand that and I'm glad that you've made that clear for us. Yeah. So umesema that mnafanyanga songs na X-ray kind of course, yeah. But why is it that muli feel you needed to, the fact that one person left, you felt like amwezi kaa as two of you kwa group? As in Mkawe na X-ray tu. Acha ni clarify kitu, as in Boondocks Gang si ati break. Okay. Like for now we have like 3 songs to record as Boondocks zina come through. Maddox. With Maddox. Oh, with Maddox. With okay. Maddox. Ile bidi nimeforce hiyo kitu mpaka Maddox amerudi. Una get? Tuko na ngoma kama 3 zina come. Right now we are planning on video shoots. But mi sikuwa na feel ikiwa right ati mimi ati juu sasa Maddox ameondokea group ati mimi nibaki na X-ray na iendelee kuwa Boondocks, as in people know us as Boondocks. Tulikuwa watatu, the 3 of us, the trio. I get. So tulifika point tukakaa chini tukaongea after hizo drama zote nini. Right now we have like 3 songs, tuna plania video. Boondocks ya imeisha. Haijaisha, they're still there. But haiwezi fika point ati kuwa ati Boondocks Gang itakuwa mimi na X-ray. No. Yeah. Do you feel like as Odi, your solo career ni better kuliko ukiwa in a group? Because say that ukirelease solo projects with other, collaborate with other people, the songs are doing way better than vile mulikuwa watatu. So do you feel like it's working for you as a solo artist? Okay, mi na kitu nasema I'm just doing this for survival too, as in siwezi nyamaza tu ati juu Boondocks break ati ni nyamaze. I have my own fans. Kuna mafans wangu, niko na nini, as in siwezi waangusha. Juu hata kama tulikuwa Boondocks hivi, kuna wase wanapenda X-ray, kuna wase wanapenda Odi, kuna wase wanapenda Maddox, as in individually. Sasa mimi ilifika point as in siwezi angusha mafans wangu ati just because kuna misunderstandings kwa group. Na get. Juu in the first place mi nikianza kufanya music, as in nilifanya music venye tulifanya ngoma kama 5 hivi venye niliona watu wamenikubali nini, as in me I'm doing this for my fans. Mi niko kwa entertainment industry, I'm trying to entertain people. Na get. Sifanyi hivyo juu ya group. Yeah. Right now as Odi, are you under any management? Are you by yourself? Are you an independent? Because najua at the time when groups were vile Gengetone groups zili come up, most of them walikuwa under management. Alafu zikakuja zikawaramba huko katikati, watu wakaanza kuona management is tricky, management is doing this, is doing this. Now that you've gone solo, okay, now that you're doing solo projects, are you under management or are you doing this? Okay, mi naweza sema okay, I'm under black market, but we have a specific deal, as in kuna deal niko nayo na black market, distribution na promotion ya music, but I can as say right now as an artist I'm indie. I'm independent. I'm doing my own things, but when it comes to promotion and marketing and what,
it's under black market. Oh. Yeah, we have a deal. Okay. Yeah. I think that's also, it's better like that, because at that point when vitu zilikuwa I think the fame ilikuja too soon for you guys. Do you feel by then like we are fame young. We are so young. ilikuja too fast for you? Do you regret Ilikuwa that too fast. part No, for you? I don't regret. I don't regret. Juu kama ulikuwa mjanja as in unachangamka tu nayo. But kitu naweza sema tu for the fact as in ile ukweli COVID ilitu affect mbaya. Yeah. Because you guys muli hit, nakumbukanga na always say when I sit for an interview na Gengetone artist. Yeah. 2019 Oktoberfest. Yeah. Ndio sasa mulikuwa mmeshika hiyo Oktoberfest yote ilikuwa yenyu. Yeah. And then COVID ikakam 2020 tukasema Yeah. Now we have lost this type of artist. And in as much as we keep saying Gengetone is dying, but It's I not feel like dying. now mmeirudisha. Right now Gengetone is back. Full force. Tomorrow I have a video shoot. Kuna ngoma nyingine inakaa mbaya sana hata kuliko hiyo kwa bar. Kuliko kwa bar? Kuliko kwa bar sasa. Lakini ni song ya sherehe. Yeah. It's that time. Tumefika hiyo mwaka ya mababa. Yeah. Okay, that's nice. I like to hear that, and I'm glad that Gengetone imerudi. Like I said, mimi nakwanga mad fan. Hata nikikuonesha my friends vile kwa bar ilitoka video niliambia hiyo song yako imetoka video. I love that type of music because it's hype. It's for us young people. I am young. Nimesikia us young people, and it's good that muendeleze hivyo and you go on. Kuna hii beat mpya inatokea ya Gengetone, watu wanatumia beat za kitambo alafu wanaweka Gengetone nini. So do you feel like that's still part of Gengetone because that's somebody else's sound? Yeah, it's part of Gengetone. Joe Gengetone in the first place Gengetone imetoka kwa dancehall. As in hata ukiangalia ngoma zetu mingi as in tumekuwa as in it's somehow Jamaican. Hata Gengetone inasikizwa hadi Jamaica. Joe beats as in inspiration ya Gengetone imetoka Jamaica. Okay. Yeah, imetoka kwa kina Vibes Cartel, Popcorn, kina Mavado, kina nani as in inspiration yote ya Gengetone imetoka Jamaica. That's why unasikia hizo beats za kitambo zinarudi huku tunaifanya na version yetu. Zimeshika nasikia I like the innovation. Me by then naipenda sana na mole say again I repeat, Gengetone is amazing music, so msije mkatuangusha tena. Hatuwezi angusha. Msituangushe tena hata kama groups because most of the groups they separate. Most of them ethic ndo ilirudi juzi but minus one person you see. So there's a lot of breaking up and everything. I understand Juni misunderstanding. Msio mkiwa young amjui too much. Alafu kama mna leadership, unajua sasa mna understand the music as business. So mtakuwa na leadership, mtakuwa na all these things. So I understand, but in as much as groups haziko pamoja, si ati nyinyi mwache kufanya music. And for me I'd say if even in as much as I like that you've said, because I wanted to tell you in as much as Maddox you guys are not working together, like you're not in a group, msimwachilie because he had his talent, mshikilie mjaribu kupush, but I like that umesema ulimpush mpaka mkarecord at least 3 songs. I tried my best. I tried my best. Si ati nime give up on Maddox ama nini as in, but I tried. I really tried. Nivi watu wajuu kuinja. Unajua mtu akisikia kitu fulani ati Maddox amesema nini as in, watu wanaibebanga tu hivyo, but utaki kujua deep down nini ilikuwa huko chini. Ilianza aje? Odi alifanya nini? Extra alifanya nini? Una get? As in mimi najua tu, si najua tu, mimi najua shida wa Kenya tu. Mimi najua wa Kenya wanakuanga tu hivyo as in. Una assume tu. Kile tu unachukua unapiga. Ujani reach out niuliza Odi nini mbaya na Maddox nini? Umetry kufanya nini? Una get? Alafu ule si mtoto mdogo ati nini as in. Huwezi achilia tu mtu hivyo. Mmekaa na mtu miaka like you've been together for like 4 plus years. Huwezi achilia tu mtu hivyo mmekaa naye miaka 4. Maybe kuna kitu alifanya ukachoka hata. I'm human. That's something for you to understand. Mimi si robot. I'm human. Nimetry part yangu na nimeshindwa, nimeachana nayo. Juu pia mimi I have my own issues. I'm still young. Hii ni life na deal nayo. Kuna vitu mingi zina come through. Una get? So huwezi jiekelea mambo zako alafu uwekelee mambo za mtu mwingine, mtu hata mzee kukushinda. Odi, sawa. I understand, and it's good that you've put it up nje, at least watu wanaelewa 1 2 3. Buffet yako na nani ilisha na Eric Omondi tangu hizo siku. Sasa ndio nimekumbuka. Eric Omondi buffet ilisha. Actually the last interview we did with Monga Eve tulikuwa tu hapa. It was here. Kwenye tumekaa tu.
iliisha, tuliongea na tukasikizana, azin ilikuwa misunderstanding nini, iliisha. Yeah. Shikaneni, recommend say ana support sana. He's doing a lot, not only for the music as he was doing. But he used to criticize, but naona saa hii imebidi akubali. Imebidi amekubali tu. Yeah. Okay, but me sina no bad blood with the recommend. Tuko sawa. Yeah. Okay. Tumeongea, umesema tu you have a song that tunaenda kushoot video kesho, but what else do you have in store for us the last 3 months? I have so 3 months ni hype. I have so many things in line. Tomorrow I'm shooting a video, nitoa matime, so ingoje tu. Na hiyo nimesema ni the biggest project, as in ni kubwa kuliko kwa bar. Mko na featuring artists? Nimefeature Furthermore na Jofes. Those are big artists. Yeah, we're shooting the video tomorrow. And then also I have a mixtape. It's kind of a mixtape ama tuseme ni EP. Yeah, ina come through. And also we have those projects nimekwambia 3 za Boondocks Gang. Mtazirelease zote this year? Yeah. Before hii mwaka ishe. As in nakwambia December kutakuwa kumoto. Utakuwa kwa concert zote? Yeah. This is how we make money. Yeah. Okay, that's nice. Yeah. Anything else? Na wasio siku na hiyo mentality ati Boondocks Gang waliachana nini zi. We are human beings. Watu collide, wanakosana na mnaongea, mnasikizana na life goes on. Hakuna mtu ataishi huku kama mae. Mnakosana kidogo, mnaelewana, mnaendelea. Yeah, so si ati Boondocks ni tume break up ama nini, as in you're still there. Okay. Yeah, Extra is my best friend. Maddox ni best yangu pia, tunaongeanga. Si ati tulikosana ati ni acha tuseme tu ni ile tu. Ni misunderstanding tu. Yeah. But hakuna mse akona beef na mwingine ama nini. That's important because hata Maddox alisema the same thing. Alisema si ati akona beef, he just felt like at that point mulimuangusha, but as you've explained hakuna mtu aliangusha mtu mwingine. Juu hata mimi kusema tu kweli, hata Extra akitoa Spangwingi mimi sikuwa kwa hiyo ngoma. Extra ametoa Usherati, ametoa Spangwingi, ametoa ngoma mingi. Mimi sijakuwa hapo na sijaienda kwa media kusimama hivi niseme ati Extra alinitoka. As in it's hard work, as in ni hard work yako tu. Na si kumaanisha ati mimi kama sasa hivi nilitoa kwa bar, huwezi sikia ati Extra amekuja ameanza kusema ati Odi hakuniitia verse kwa bar. Juu I felt like acha nipige ngoma na Fadamona. Unaona? As in nilikuwa na try kitu kingine mpya, una get? Nikaa venye tu hata yeye aliamua acha nipige Spangwingi na Saru na trio, acha ni try energy nione vile itakuwa, unaona? As in kujituma tu kivyako, as in usikae tu hapo umenyamaza tu, wewe kazi yako ni kublame watu. I feel like Maddox amekuwa akitu blame tu juu ile ya haja make your effort. Hakuna effort amemake ati hiyo ananipata ananiambia Odi ni aje si uniwekee. Mimi Maddox hata sasa akakuja sasa niombe verse. Siwezi kosa kumwekea. Namwekea vizuri na nakuja video shoot. Na hiyo ngoma iende imsaidie. Lakini hajafika hiyo point azina haja realize bado. But maybe saa hii maybe akiona hii atajua now. I see ati akona bad blood because maybe pali yu kaya anasemanga I can't approach him because tuliachana kwa ubaya, you know. He has my number. He has my number. Akona number ya X-ray. Si ati waliachana in bad terms ile ati mlipigana mkaachana. Okay, Odi. During the interview we mentioned sana niko na girlfriend. How's your relationship doing? My relationship is okay. Yeah, as in I love it. You love it? Imenizuia vitu mingi sana huko nje. So tunampea credit kwa hiyo kwa good boy ni jadem yako. Yeah. Nimetulia juu yake. Okay, that's nice. Unamwangalia? Ako hapa. Anyway, sawa. I appreciate so much that umetupatia time. In as much as there's so much happening on that area, and again I send my condolences to you. Na naomba Mungu sana kupatie nguvu na uendeleze. Whatever the legacy he had started, you keep going with it because music is nice. Music is also a form of appreciation. So mnaweza appreciate the same way, msimuangusha as you said. Ni therapy lakini tuliongea tuli have a meeting sisi wote. As in hatuwezi muangusha. Whatever you wanted, diagram yenye alikuwa anataka, you must bring it home. I love that. Yeah. I love that.
That's very important, and I wish you all the best. As Odi, as Boondocks, as Gengetone, I wish you all the best. Tuendelee kuteleza mangoma. Mimi again ni fan wa Gengetone. Kwa bar lazima nisikize every day na sikudansi ati na kuchocha, by the way. It just makes me happy. Hata wanajua mtu akiona atasema that's true. Kuna sana janga tu nikienda bash kwa bar, naambia DJ kwa bar. Yani you know, yeah. So keep going, keep doing the best. Anything else nataka kuambia wase kabla tumalize, ukipatia tu pia social media handles zako? Mimi kitu nazaambia wase as in kama unajua unakuanga fiti na lane fulani, as in if you're doing music, mwingine ni chef, mwingine ni pianist, mwingine ni as in you just follow your path, as in fanya vitu zako tu. Kama uko na passion fulani, wewe follow hiyo na usisikize mtu, wewe fanya vitu zako. Jodi sisi venye Gengetone ili come through, as in si ati kuna mtu alikuja akakaa chini akatuambia fanyeni hivi na hivi na hivi kitu itashika. As in ile kujiaminia tu, unasema wacha niimbe hivi. Hata lyrics zingine nilikuwa naandika naona ni kama hii ni chafu, lakini sasa unakuja unapata wase wanapenda hiyo chafu. Hiyo chafu ndo tunataka. Kuna mtu ungechezea hizo lyrics akuja kwambie hey, unaimba kitu chafu, but at the end of the day unakuja unapata hiyo ngoma ikitoka, zini watu wanapenda hiyo chafu hiyo. Unaget? Kama mimi najua wase wananijua na lyrics chafu. Ni creativity tu, si ati kuna vitu zingine simaanishangi. Watu ni creativity. Ni for the songs too. For the songs. Yeah, na kila msee mwenye anaweza taka kunifollow as in Instagram at Odi_Wa_Muranga. Facebook the same, Odi_Wa_Muranga. YouTube the same, na Twitter the same. Yeah, na ngoma zangu unaweza zipata anywhere, Spotify, Boomplay, YouTube, Instagram, TikTok, everywhere. Hata iTunes iko. Yeah, let's connect. Na kama kuna mtu ako na swali ama nini, just text me. Mimi ni msewa kureply ma text, IG, Facebook nini. Nice. Yeah, hata kama ni salamu tu nisalimie, nitasalimika. Yeah. Okay, asante sana Odi for gracing us with this interview. Thank you very much. Utarudi kwa politics tena by the way? No, not really. Ulisema? Not really. Kuna time nilikuwa nimejaribu kuingia politics but nilitishiwa. Oh, really? Yeah, those guys wanted to take my life. Yeah. Nikaachana na hiyo maneno kabisa. Mimi sikuji kwa politics tena, let me remain in music. Let me do my music. Oh, to take your life, that's dangerous. Yeah. Pole. Nilikuwa na receive threats. Kwa msimu na wajua pale unaishi. WhatsApp, Instagram, Facebook, nilikuwa na receive threats zile za juu walikuwa wanaona niko na hiyo impact naweza as in hiyo kitu nilikuwa nataka kusimama ya governor ningechukua, lakini sasa hizo threats nini nikaacha tu. Yeah. If anything is politics is a dirty game na sitairudi huko tena. Let me do music. Yeah, if anything is touching your life, yeah. Do what makes you happy, and music makes you happy and makes us happy. Yeah, and it's a hobby. Oh, really? Yeah. It's not a music career, it's a hobby. Mimi sitaking music ka career. It's a hobby. Ni kitu napenda kufanya. Tunaweza kaa tu na wewe usikie nimeanza ku freestyle. Nini hivi ni freestyle nini, as in nisikie tu poa. Nikiwa na stress, mimi huandika ngoma. As in ukinibo nitaandika ngoma kukuhusu. Ukimfurahisha pia? Ukinifurahisha naandika ngoma kukuhusu. Yeah, it's kind of in therapy bado. Yeah, as long as at the same time ni job bado. But it's an easy job for you. As in nimekuwa nipiga show nini juu ya music. Okay, nikiwa na stress naandika music inanifanya na heal. As in ni therapy. At the same time ni job. Yeah, I love it. That's nice. Asante sana again. Yeah. Thank you very much, guys. My name is Lily Aisha. Subscribe to our YouTube channel, of course. And any guys that you want to see, any artist that you feel like Miss J Mwita, niambie ni nani, nitamutafuta na nitampata na atakalia hizi viti tunakalianga hapa. So yeah, thank you very much, guys, for being that throughout this whole episode. My name is Lily Aisha, and from the king of Kwaba, and tunasema kwaheri. Kwaheri ya kuonana.